குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Trucks carrying food and medicine finally arrive in Madaya, a town of more than 40,000 people where they've been eating their pets and after that survived on a diet of soup made from grass. சிறிய மக்களின் பட்டினி சாவும், சிறிய மக்களின் பட்டினி சாவும், அரசியலாக்கப்படும் அவலங்களும், அரசியலாக்கப்படும் அவலங்களும். It's not just Madaya, this is a feature of the conflict in Syria, and it's difficult to estimate precisely how many people are affected in this way, but it could be anything from 100,000 maybe up to 200,000 people across the country who are in similar situations. 5 ஆண்டுகளாக தொடர்கின்ற சிறிய உள்நாட்டு போர் மக்களை அதியுச்ச அவல நிலைக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளது. போர்க்களங்களில் உண்மையும் நீதியுமே முதலில் மரித்துவிடும் என்பதற்கு அமைவாக சிறிய மக்களின் உயிர்களை வைத்து போரிடும் தரப்புகள் பேரம் பேசுகின்றன. சுய லாபங்களுக்காகவும் தேசிய நலன்களுக்காகவும் சிரியாவை தமது அரசியல் இராணுவ ஆடுகளமாக மாற்றியிருக்கின்ற வல்ல சக்திகள் தமது தரப்பை நியாயப்படுத்தும் வகையில் பரப்புரை போரில் போட்டி போட்டு வருகின்றன. மக்களின் வலிகளையும் வேதனைகளையும் நுனி நாக்கில் மட்டும் உச்சரிக்கும் தரப்புகள் பின்னணியில் தமக்கான ஆதாயங்கள் மீதே கரிசனை கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் சிரியாவில் மடாயா நகரத்தை மையப்படுத்தி பட்டினிச்சாவை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Just a few years ago, Madaya was a holiday resort. Up in the mountains, its clear, cool air made it a favourite among the Damascus well-to-do. Now its streets are stalked by those citizens who have, so far, managed to survive the siege. We have no food, no water and no electricity, says this man. Then he starts to weep. Please, world, he begs, save us. We are dying. It is of course the very young who are among the most vulnerable. This little girl is 14 months old. That's not soup her mother's feeding her. It's water mixed with jam. It's all she has. In the hospitals, they're keeping the babies alive with medicine and injections of sugar and salt. Malnutrition has become the biggest problem here. This boy says he hasn't eaten food for 7 days. The doctor treating these children has spoken to ITV News. In a town where a kilo of rice now costs £170, anything and everything is forage. This woman is boiling up blades of grass. Starvation has become another weapon in this war. Innocent people are its victims. சிரியாவின் தென்மேற்கு எல்லையில் அமைந்திருக்கின்ற மடாயா எனப்படுகின்ற நகரத்தில் சிக்கொண்டுள்ள 40,000 பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய அடிப்படை உதவிகளற்ற நிலையில் கடந்த 6 மாதங்களாக முற்றுகைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர். லெபனான் எல்லைக்கு அருகில் அமைந்திருக்கின்ற மடாயா நகரம் சிரிய படைகளினால் மேற்காகவும் சிரிய அரசு சார்பு லெபனான் ஹெஸ்புல்லா போராளிகளினால் கிழக்காகவும் முற்றுகைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உள்ளே சிரிய அரசுக்கு எதிராக போரிடுகின்ற மேற்குலக சார்பு சிரிய கிளர்ச்சியாளர்கள் நிலை கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் அனைத்து முறைகளிலும் முத்தரப்புகளின் பிடியில் சிக்கொண்டுள்ள மக்கள் இன்று பசி பட்டினியால் உயிர் துறக்கும் நிலைமைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆண்மைய கணிப்பீட்டின் பிரகாரம் 30 வரையான பொதுமக்கள் பசி பட்டினி காரணமாக இறந்து விட்டதாக அறிவிக்கப்படுகிறது. இறந்தவர்களில் பச்சிளம் குழந்தைகள், சிறுவர்கள், முதியவர்கள் அடங்கியிருக்கின்றனர். மேலும் 400க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அவசர சிகிச்சைக்காக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய நிலையில் உயிருக்காக போராடி வருவதாக ஐக்கிய நாடுகள் அதிகாரிகள் அறிவித்திருக்கின்றனர்.
Trucks carrying food and medicine finally arrive in Madaya, a town of more than 40,000 people where they've been eating their pets and after that survived on a diet of soup made from grass. We witnessed a lot and suffered a lot. People killed cats to eat them. Others ate grass. I saw people sitting on garbage and eating from it. We need to break the siege. It's reported that as many as 28 people have starved to death. But at the United Nations, the Syrian ambassador seemed to dispute all this. The information concerning the humanitarian situation in Madaya is based on false information. We've seen reports of deaths, some in the last few hours. We've seen pictures of starving people. Are those fabrications? Yes, indeed. So reports of mass starvation issued by the United Nations and other humanitarian agencies, and these deeply disturbing pictures of the town's population, including children suffering from malnutrition, are, he claims, fake. But he also seemed to have a different second explanation. The terrorists are stealing the humanitarian assistance from the Syrian Red Crescent as well as from the United Nations, and they are keeping this assistance in their warehouses, and then they use it as a leverage of political and financial gain for them. The US ambassador Samantha Power told the UN General Assembly she had no doubt who was to blame. Look at the grotesque starve or surrender tactics the Syrian regime is using right now against its own people. Look at the haunting pictures of civilians, including children, even babies, in Madaya, Syria. These are just the pictures we see. There are hundreds of thousands of people being deliberately besieged, deliberately starved right now. And these images, they remind us of World War II. மடாயா நகரத்தில் சிக்குண்டுள்ள மக்களின் அவலம் தொடர்பில் செய்தி ஊடகங்களில் வெளிவருகின்ற காணொளி காட்சிகளும் கதைகளும் இதயங்களை பிசையும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றன. உணவுக்காக தவிக்கும் மக்கள் தமது செல்ல பிராணிகளை கொன்று உணவாக உட்கொள்வதோடு புற்களையும் செடி கொடிகளையும் உணவாக உட்கொள்வதாக அறிவிக்கப்படுகிறது. பச்சிளம் பாலகர்களுக்கு கூட பால் போன்ற அத்தியாவசிய உணவுகள் 10 தினங்களுக்கு ஒரு முறையே கிடைப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அவர்களின் உயிர்களை தக்க வைப்பதற்காக நீரும் உப்பும் கலந்து ஊட்டப்படுவதாகவும் தமது கண்ணீர் கதைகளை மக்கள் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். தமது செல்ல பிராணிகளான பூனைகளை கொன்று முயல் இறைச்சி என்று தமது பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டுவதாகவும் அவர்கள் தமது சோகத்தை பிரதிபலிக்கின்றனர். மடைய நகர் மக்களின் இந்த அவல நிலவரம் தொடர்பான செய்திகள் முக்கிய இடம் பிடித்த நிலையில் ஐநா தலையீட்டுடன் கூடியதாக அத்தியாவசிய நிவாரணப் பொருட்களை சிரிய அரசு கடந்த வாரம் அனுமதித்தது. எனினும் சுமார் 40 லொரிகளில் கொண்டு செல்லப்பட்ட இந்த பொருட்கள் ஒரு சில வாரங்களுக்கே போதுமானது எனவும் மேலதிக நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Tearful women and children bundle up against the cold and dark. They're waiting for the distribution of desperately needed supplies. Their town Madaya has been besieged by pro-government troops for 6 months. The situation for 40,000 residents is extremely dire. Aid groups say 28 people have died of starvation or a lack of medical care since December, including 5 on Sunday alone. I know someone who caught cats, slaughtered them and gave them to his mother pretending they were rabbits. I know other people who collect their food from the garbage and others who eat grass. Our children are starving, our bodies are trembling. We started to lose consciousness because of hunger. Our children cry all night. Rebels are accused of exploiting the situation. They are nothing but traders of people's blood. They cared about nothing but securing their food supplies for themselves and their families and sell the rest to people for unimaginable prices. Blockades have been a common feature of the Syrian civil war. All sides are using them as a tactic, preventing civilians from leaving and blocking aid in order to force opponents to surrender. My son has hepatitis and he had to leave. I have a medical report and I want to take him out. There are neither medicines nor doctors. There is nothing. The aid convoy arrived at Madaya on Monday. Simultaneously, supplies reached 2 villages, Foa and Kufreya, which rebels have besieged for several years. The 3 towns were part of a landmark deal reached in September between warring sides to allow humanitarian assistance.
The full aid operation is expected to last several days. சிரிய படைகளாலும் ஹெஸ்புல்லா போராளிகளாலும் முற்றுகைக்குள்ளாக இருக்கின்ற மடைய நகரின் மக்களின் அவநிலையை மேற்குலக சார்பு ஊடகங்களுக்கு கடந்த சில நாட்களாக தீனி போட்ட போதிலும் இதே போன்ற அவநிலையுடன் சிரியாவின் பல நகரங்களும் இருப்பதாகவே மனிதநேய அமைப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக மடைய நகருக்கு வடக்காக மேற்குலக சார்பு கிளர்ச்சியாளர்களின் முற்றுகைக்குள்ளாகி இருக்கின்ற ஷியா பிரிவு மக்களை கொண்ட ஃபாவா, கிர்ஃபயா ஆகிய நகரங்களில் உள்ள அந்த மக்களின் அவல நிலை தொடர்பாக மேற்குலக ஊடகங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் மடைய நகருக்கான நிவாரணப் பொருட்களை அனுப்பி வைப்பதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் மேற்குலக தரப்பும் அழுத்தம் கொடுத்த நிலையில் கிளர்ச்சியாளர்களின் முற்றுகையின் கீழ் உள்ள ஃபாவா மற்றும் கிர்ஃபயா நகரங்களுக்கும் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று சிரிய அரசு வலியுறுத்தியது. இந்நிலையில் 3 நகரங்களுக்குமாக நிவாரணப் பொருட்கள் கடந்த வாரம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட போதிலும் மடைய நகரத்தின் நிலவரம் குறித்தே அதீத கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. This is 2016. Now, Madaya is where a medieval-style siege unfolds online, where you see children starve in real time, where men get sick from eating weeds. I've been brought here because I have been poisoned from eating the weeds. I haven't eaten in 2 weeks. I'm just surviving on water and spices. Where brave faces belie empty bellies. We can't verify all the footage coming out of Madaya. We can verify that this child is in Dr. Mohammed Yusuf's makeshift clinic in the town. This is another case of severe diarrhea because of a lack of any proper food. This child, for example, has not eaten properly in 20 days. We spoke to Dr. Yusuf this afternoon. Since 4 o'clock this morning, we've had 50 cases of fainting. By midday, it was up to 200. We've had 3 deaths so far, mainly the elderly and babies. It's not just Madaya. This is a feature of the conflict in Syria, and it's difficult to estimate precisely how many people are affected in this way, but it could be anything from 100,000, maybe up to 200,000 people across the country who are in similar situations. This afternoon, talk of a breakthrough. The UN announced that the Syrian government will allow aid convoys into Madaya on Sunday. Part of the deal, that rebel fighters holding towns in the north in Idlib, which are also under siege, allow food to reach the Shia populations of those towns in return. Similar sorts of deals have broken down in the past, although aid agencies are hopeful this time. The fact that deals like this can be done at all on the ground in Syria, reasons to be cheerful. The fact that tit-for-tat starvation has become the order of the day here, reasons not to be. மடைய நகரத்தின் அவல நிலை போரின் கொடுமைகளை வலிகளை பிரதிபலிக்கின்ற போதிலும் போரிடும் தரப்புகளின் விட்டுக்கூடாத இரக்கமற்ற நிலைப்பாடு மக்களின் உயிர்களையே பணயம் வைத்திருக்கிறது. குண்டுகள் பட்டு உடல் சிதறி போகும் அவலத்தை விட தினமும் சாவை எதிர்பார்த்து தவணை முறையில் உயிர் பிச்சை பெறுகின்ற மரண போராட்டத்தை அந்த மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். கண்கள் தான்று, கன்னங்கள் ஒடுங்கி, வயிறு ஒட்டி, எலும்புகள் வெளித்தள்ளி ஒரு பிடி உணவுக்காக தவிக்கும் அந்த மக்களின் அவலத்தை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது. எனினும் அரசு படைகள் மீதும் அரசு சார்பு ஹெஸ்புல்லாக்கள் மீதும் மட்டுமே குற்றச்சாட்டுகளை அள்ளி வீசுவதில் சார்பு நிலைப்பாடுகள் அப்பட்டமாக வெளிப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. ஆனால் மடைய நகரத்தினுள்ளே மேற்குலக சார்பு சிரிய அரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியாளர்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகப் பொருட்களை கூட அபகரித்து வருவதாகவும் பல 100 மடங்கு விலையில் அவற்றை விற்பனை செய்து வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. We're all Arabs, aren't we, she says. And what have these children ever done? Eventually a handout, small sachets of salt. I'm sorry to ask this, but I haven't eaten for 3 days, he says. Could you give me some food? Now come inside to Madaya's makeshift clinic. How long has it been since she had milk? We give her milk once every 10 days. What are you giving her then? Water and salt. God help us. And do you have nappies? No, I use plastic bags.
Dr. Mohammed says around 200 people a day come to the clinic after fainting from hunger. This patient says he has not eaten for 25 days. Another patient with Dr. Mohammed. In Syria, in Madaya, in 2016, it has come to this. A small glimmer of hope in Madaya. A tiny amount of food was delivered yesterday by the charity Hand in Hand. They say they got milk and some meat to 600 families. But look at the amounts. It's a tiny drop in a place where up to 40,000 people are reckoned to be trapped and at risk of starvation. இந்த நிலையில் மடே நகரத்தின் அவலங்கள் தொடர்பாக வெளிவருகின்ற செய்திகளை சிரிய மற்றும் ரஷ்ய தரப்புகள் மறுதளிக்கின்றன. மடே நகர தொடர்பாகவும் மனிதாபிமான அவலங்கள் தொடர்பாகவும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட சோடிக்கப்பட்ட செய்திகள் பரப்பப்படுவதாக இத்தரப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இவ்விடயத்தில் இதுவரை கசிந்திருக்கின்ற காணொளிகளும் செய்திகளும் மடே நகர தொடர்பான உண்மைகளை ரஷ்ய சிரிய தரப்புகள் மறைக்க முற்படுவதை அவதானிக்க முடிந்தாலும் மேற்குலக சார்பு கிளர்ச்சியாளர்களின் முற்றுகையில் இருக்கின்ற ஃபாவா மற்றும் குவியா போன்ற நகரங்களின் நிலவரங்கள் தொடர்பாக மேற்குலக தரப்புகள் அடக்கி வாசிப்பதும் பக்கச்சார்பான அணுகுமுறையை அம்பலப்படுத்துவதாக மனிதநேய செயற்பாட்டாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதேவேளை சிரிய படைகளுக்கு சார்பாக ரஷ்யா மேற்கொள்ளும் தாக்குதல்கள் சுனி இஸ்லாமிய பிரிவு பொதுமக்கள் பலரை கொண்டு வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. அதே நேரம் மேற்குலக சார்பு பஷார் அல் அசாத்துக்கு எதிரான கிளர்ச்சியாளர்களும் போர்க்குற்ற மற்றும் மனிதர்மை மீறல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக கடுமையாக விமர்சிக்கப்படுகிறது. அத்துடன் IS அமைப்புக்கு எதிரான மேற்குலகத்தின் வான் தாக்குதல்களிலும் பல பொதுமக்களின் உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவை மறைக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. It's only a short journey from Damascus to Madaya, barely 15 miles, but this was the first time aid had reached the town in 3 months. A crowd had gathered to see the white jeeps of the Red Cross arrive. Inside, one of the first boxes opened, basic sustenance: rice, flour, sugar and salt. This young resident of Madaya speaks of how grateful he is that he'll be able to eat tonight. The Assad regime agreed to let the aid trucks through so long as rebel forces did the same thing outside towns they have under blockade further north. The aid agencies described the situation in Madaya, though, as horrific. It is a place where children have died of starvation. Madaya is very close to Syria's border with Lebanon, now home to more than 1 million Syrian refugees. Here there have been daily protests calling on the world to do more to end the siege. But it is in private moments, listening to messages from loved ones trapped in the town, that one refugee's sense of hopelessness overwhelms him. Just they wait the death. They're waiting for death? Yes, of course. All of people in Madaya waiting to death. They cry and they say, help us, save Madaya, help us, but there's no one want to solve this problem. For those Syrians who have made the journey across the mountains to the safety of Lebanon, concern for those they left behind is a daily agony. But Madaya, a town just a few miles back up the road they came in on, has for them a symbolic value of the intense and continued suffering of their people and their abandonment. இந்த நிலையில் IS தவிர்ந்த சிரியாவின் போரிடும் தரப்புகளுக்கிடையிலும் அதன் சார்பு பின்னணி சக்திகளுக்கிடையிலும் அண்மையில் எட்டப்பட்ட இணக்கப்பாட்டுக்கு அமைவாக இம்மாதம் 25ஆம் தேதி ஜெனீவாவில் பேச்சுக்கள் ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கின்றன. இப்பேச்சுவார்த்தைக்கான இணக்கப்பாட்டின் பிரகாரம் சிரியாவில் இடைக்கால அரசு ஒன்றை ஏற்படுத்துவதும் அதன் பின்னர் தேர்தலை நடத்துவதும் இதுவரையான திட்டமாக உள்ளது. எனினும் இந்த முயற்சிகளின் முடிவுகள் தொடர்பில் தற்போது கூற முடியாது என்பதையே பலர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இவ்விடைப்பட்ட காலத்தில் களத்திலும் தளத்திலும் ஆவலங்களை எதிர்கொள்ளும் மக்களுக்கான நிவாரண மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவதில் அதீத கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் உயிர்கள் காவு கொள்ளப்படுவதோடு மக்களின் விரக்தி நிலை வெளிப்பாடுகள் பாதகமான நிலைமைகளையே மேலும் உருவாக்கும் என்பதே யதார்த்தம். எனவே போரை விட போருக்கான மூலங்கள் களையப்பட வேண்டும் என்பதே இன்றும் என்றும் அவசியம்.
நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.